Good evening, Hirosha. I hope you can hear me clearly. So I think, Good evening, teacher. right. Okay. So we will just start the lesson. Just give me 1 minute. I'm not being able to share the screen. So I will just arrange. So just give me 2 minutes. Okay. Right. Okay. So Hirosha, I hope you can see my screen now, right? Yes, teacher. Right. Okay, good. So as I said last time, today also we will learn or we will read some words which are having silent letters, right? So I think we did the silent H last time. So today we will do the silent T, right? So here you can see we have T's in all of these words where the T is highlighted in red. So when we read, we do not pronounce this T, right? So I will just read the list of words so that you can listen to it carefully and afterwards you can repeat, right? Okay. Which, fasten, castle, watch, butcher, scratch, listen, match, Christmas, mortgage, soften, often, right? So this is the list of words. So keep in mind that the T is not pronounced. The T is silent, right? So as an example, maybe often. Sometimes I have heard that some say often, but here we do not pronounce the T. It is silent, right? මේ T මේ වචනේ තියෙන T අකුර අපි මේ වචනය කියවනකොට අපි T කියන අකුර ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. දැන් විශේෂයෙන්ම often වගේ වචනයක් මම දැකලා තියෙනවා සමහරලාට සමහර අය often කියලා කියනවා. ඒක හරි නැහැ. අපි ඒක කියවන්න ඕනේ Teacher, often. Yes. I cannot clearly. You cannot hear me clearly. Yes, teacher. Right. Just see. Can you hear me now? Yes, teacher. Right. Okay. Sorry. I think there was some issue. So I will just share my screen again. Okay. So this is the list of words. And meantime, I think we have another friend today. Janet, hello. And I think you are joining for grade 8 English today for the first time. Janet. Janet, පුතා මාව ඇහෙනවද? Right, okay. මං හිතන්නේ පුතා grade 8 English class එකට වෙන්න ඇති join වෙලා තියෙන්නේ. මට ඒක confirm කරගන්න ඕනේ උනේ. It's okay, we will continue, right? So again, I'm repeating. So what we were doing as the first exercise is we will read
the words which are having a T but which we do not pronounce. Right? මේ වචනවල T අකුර තියෙනවා. හැබැයි මේ වචන කියවනකොට අපි T අකුර ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. Right? So I will read the list again since Hirusha didn't hear me clearly. So I'm going to read the list again. Right? Which, fasten, castle, watch, butcher, scratch, listen, match, Christmas, mortgage, soften, often, right? So here, especially, I just wanted to highlight words like listen, maybe soften, often. Sometimes I have heard some say listen, soften, often, but that is incorrect, right? අපි එහෙම නෙවෙයි කියවන්නේ. අපි කියවන්නේ listen. මේ T අකුර අපි ශබ්ද නගා කියවන්නේ නැහැ. Soften T අකුර ඇහෙන්නේ නැහැ. Right? So Hirusha, would you like to try this list? You can read. I can, teacher. Yes, go ahead. Fasten, castle, watch, butcher, scratch, listen, match, Christmas, mortgage, soften, off. Yes, very good. So I will just explain few of these words. I think you might know the meaning of these words, but maybe what do we mean by butcher? Do you know what do we mean by butcher? Right. So a butcher is a person who sells meat. Right? So a butcher is a person who sells meat. ඔය සාමාන්‍යයෙන් මස් විකුණන කට්ටිය ඉන්නේ අන්න ඒගොල්ලන්ට තමයි අපි ඉංග්‍රීසියෙන් butcher කියන්නේ. Right? And then maybe the word scratch. අපි scratch කියන්නේ අපි හූරනවා කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ එක එක දේවල් හූරනවා කියලා. අනේ හූරනවා කියන එකට තමයි scratch කියලා කියන්නේ. Right? And then we have maybe the word mortgage, right? So maybe the word, right? So the word mortgage, right? So this word is mortgage. We do not spell T. So we say as mortgage. Mortgage කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉඩමක් නැත්නම් ගෙයක් සල්ලි දීලා ගන්නකොට අපිට ඔක්කොම සල්ලි අතේ නෑනේ. ඒතර ඒ වෙලාවට අපි ගේ ගන්න අපි ගේ බැංකුවක භාරකාරත්වයට තියලා බැංකුවෙන් අපි සල්ලි ගන්නවා. අරගෙන බැංකුවට අපි මාසපතා එක ගෙවලා අපි මේ මාසපතා ගෙවන එක ඉවර වුණාම ඒ ගේ අපිට තමයි අයිති වෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට අපි ගෙයක් වෙන්න පුළුවන්, ඉඩම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් වටිනාකමින් වැඩි ඒවා ගන්නකොට ඒ වගේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම ණයම නෙවෙයි අපේ නිවස අපි ගන්න යන නිවස හරි එහෙම නැත්නම් ඒ ඉඩම අපි බැංකුවේ භාරයට තියෙනවා. එතකොට ඒක එහෙම තියලා තමයි අපිට බැංකුවෙන් සල්ලි දෙන්නේ ගෙදරට ගන්න. ඒක අපි හරියටම ගෙවලා ඉවර වුණාම තමයි ඒක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම අයිති වෙන්නේ. ඒ වෙනකල් ඒ දේපල තියෙන්නේ ඒ බැංකුවේ භාරකාරත්වයේ. Right? So that is what we mean by mortgage. Right? So I hope you know the other words. Right? Which, fasten, castle, watch, butcher, scratch, listen, match, Christmas, mortgage, soften, often. Right? So I think other words are clear to you. I just explained a couple of difficult words. So Janit, if you like, you also can read the list of words as Hirusha did. So Janit, would you like to read the list? Yes, teacher. Right. Okay, go ahead. Which, fasten, castle, watch, butcher, scratch, listen, match, Christmas, mortgage, soften, often. Right, very good. So Janit, since you're joining for the first time, would you like to introduce yourself from where you are and what is your school? Teacher, I am live in Vegiria. Mm-hmm. And your school?
Varia Polastries Mangala College. Right. Okay. So that means you are somewhere from Kurunagal area, right? Candy. Candy variable. Ah, right. Okay. Okay. Right. Okay. Then we will move on to the exercises for today. Right. So since Janit is joining today, so I will just explain this. I think I have did a little bit with Hirosha this activity. So we are now doing in your grade 8 pupils book. We are in the unit 2, and under the unit 2 we have the activity 2.3, right? So at the uh, page number is 14, right? So the page number 14 in your pupils book. So we are doing this activity where we are supposed to read regarding these different types of birds who cannot fly, right? So there are flightless bird or who cannot fly, right? So we have been reading about the first 4, right? So this is Fujian steamer ducks, and then we read about the inaccessible island rail, and then we read the emperor penguins, and then we read about takuhi. So today we are supposed to read the last 2, right? So it's okay, Janet, we will continue from here. I hope you can catch up the remaining ones, right? So we will read about Kiwi, as well as we will keep about the cassowary today, right? So maybe Hirosha, would you like to read about Kiwi? Kiwi, the national bird of New Zealand. There are 5 species of kiwi, and all of them are flightless and nature national. They are brown in color and are the same in size as a chicken. They have hidden wings and soft hair like feathers. Unlike other birds that have nostrils at the base, kiwis have their nostrils on the tip of their bill. The female birds lay comparatively large eggs that can weigh up to about 400 grams. Relative to the size of the bird, this is the biggest egg of any living species. Right. Okay, good. So that is a very good attempt, Hirosha. So we will just go through it again, and we will see. I think there are a few difficult words, right? Okay, so the first one is, I will read the first sentence, the national bird of New Zealand, right? අපි දන්නවනේ අපේ රටේ තියෙන ජාතික පක්ෂියෝ අන්න ඒ වගේ නව සීලන්තයේ ජාතික පක්ෂියා තමා කිවි කියන්නේ, right? So the next sentence, there are 5 species, right? So this word is species. There are 5 species of kiwi, and all of them are flightless and nocturnal, right? This word is nocturnal, right? So we will check from here. There are 5 species of kiwi, right? So what do we mean by species? Is a group, right? ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ විශේෂත්ව කියලා. එක එක සත්ව කොට්ටාශවලත් ඉන්නෝනේ විශේෂත්ව. අන්න ඒ වගේ කිවි කියන සත්තුන්ගේ වෙනමම කොටස් 5ක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කිවිම තමයි එයාගේ එකිනෙකට වෙනස් කට්ටිය ඉන්නවා 5ක්. groups 5ක්. right? And all of them, ඒ හැම group එකකටම අයිති වන හැම කිවි සත්වයෙක්ම are
flightless and nocturnal, right? So flightless, we know පියාඹන්න බැරි, right? And what do we mean by nocturnal? Nocturnal කියන්නේ රැට තමා හැසිරෙන්නේ, right? අපි දන්නවා බස්සෝ රැට හැසිරෙන්නේ, right? So we know, and then වවුලු, right? So we know there are some creatures who are not sleeping at night like us, but they keep wake up, and that is the time that they try to find food, right? ඒගොල්ලෝ රැයට තමා කෑම හොයාගන්නේ, ඒගොල්ලොන්ගේ සංචරණය කටයුතු කරන්නේ, ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ රැයට, right? That is what we mean by nocturnal, right? So there are 5 species of kiwi, and all of them are flightless and nocturnal, right? So the next sentence, they are brown in color and are the same in the size as a chicken, right? So brown, they are brown in color, දුඹුරු පාටයි, සහ ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රමාණය පොඩි කුකුලන්ගේ ප්‍රමාණයට සමානයි, right? They have hidden wings and soft hair like feathers. ඒගොල්ලොන්ගේ හැංගිච්ච අත්තටු තියෙනවා, wings කියන්නේ අත්තටු, හැංගිච්ච අත්තටු සහ කොණ්ඩය වගේ සිනිඳු පිහාටු තියෙනවා, right? The next one, unlike other birds that have nostrils, right? Nostrils at the base, kiwis have their nostrils on the tip of their bill, right? So what we have here, unlike other birds that have nostrils at the base, nostrils කියන්නේ මොනවාද? අපේ නහයේ තියෙන්නේ hill. ඒ වගේ හැම සතෙක්ටම තියෙනවනේ නහයේ hill. අන්න ඒ නහයේ හිලට තමයි කියන්නේ nostrils, right? So each animal, whether it is an animal or a person, generally we have 2, right? So that is why we call it as nostrils. ඒක බහුවචනයෙන් අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම සත්ව කොට්ටාශයකට නාසයේ ගුල් කියලාත් අපි කියනවා, hill කියලාත් කියනවා, දෙකක් තියෙනවා, right? Generally this is at the base, right? ඒ කියන්නේ bill කියන්නේ මොකද්ද? මම කලින් කිව්වා bill or beak කියන්නේ හොට. මේ සත්තුන්ගේ හොටේ මුල. ඒ කියන්නේ බේස් එකේ තමයි සාමාන්‍යයෙන්, right? සාමාන්‍යයෙන් බේස් එක කියන්නේ මුල කියන තැන. ඒ කියන්නේ ඔට පටන් ගන්න තැන තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කුරුල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේ කිවිලගේ තියෙන්නේ on the tip of their bill. tip කියන්නේ මේ කෙරවලේ, right? So සාමාන්‍යයෙන් සත්තුන්ගේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරිය මුල, right? බේස් එක. ඇහැට කිට්ටුවෙන් තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ nostrils එහෙම නැත්නම් නහයේ හිල් තියෙන්නේ. හැබැයි කිවිලගේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ හොටේ කෙරවලේ නැත්නම් අගට වෙන්න. tip කියන්නේ අග, right? The female birds lay comparatively large eggs that can weigh up to about 500 grams, right? Comparatively, what do we mean by comparatively? අපි comparatively කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තව කෙනෙකුට සාපේක්ෂව කියන එක, right? අපි දේවල් සසඳනවනේ, ලොකුද පොඩිද අනේ වගේ. එතකොට දැන් මේ කිවිගේ බිත්තර ගැන තමයි කියන්නේ. එතකොට ඒව සාමාන්‍යයෙන් අනිත් සත්තුන්ගේවත් එක්ක සසඳනකොට comparatively සාමාන්‍යයෙන් ලොකුයි කියලා තියෙන්නේ. comparatively large eggs, right? And ඒවා කොච්චර බරයිද? ග්‍රෑම් 500ක්, right? So 500 grams. ග්‍රෑම් 500ක් කියන ටිකක් වැඩි බරක් සාමාන්‍යයෙන් කුරුල්ලෙක් ගත්තහම, right? So that is why they say the female birds lay comparatively large eggs, right? So the last sentence, relative to the size of the bird, this is the biggest egg of any living species, right? Relative to the size, ඒ කියන්නේ ඒ කුරුල්ලගේ ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව, relative කියන්නේ සාපේක්ෂව කියන එක. මෙතන කිව්වෙත් ඒ වගේ තමයි. කියන්නේ අපි අනිත් ඒවත් එක්ක සසඳලා බලන කල කියන එක තමයි comparatively කියන්නේ, relative කියන්නේ සාපේක්ෂව, right? මේ කිවි කියන සත්වයාගේ ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ජීවත් වෙන
සත්තු කොට්ටාශ ඕනම එකක් ගත්තහම ලොකුම බිත්තර දාන කොට්ටාශය කියලා තමා කියන්නේ. Right? So that is about the kiwis, right? So I hope now all the difficult words are clear. So we can go to read the last one, right? So we have cassowary, right? So we pronounce this as cassowary, right? Okay, so since we have Janit, so Janit, would you like to read about cassowary? You can read. Cassowary, the third tallest and second heaviest living bird. It is a native bird of the tropical forest of Papua New Guinea and Indonesia and northern Australia. The cassowary has a dagger-like clave that can that can grow up to 4 inches of length on the middle two of each foot. Cassowary are known to be shy. If provoked, they are capable of having deadly attacks on humans or any other animals. These birds have a colorful helmet or cassock. Cassowaries feed on fruit, shoots, and grass seeds. Right. Okay. Very good. So cassowary. So here also, I think there are few difficult words, right? So I will read it and I will explain while I'm reading, right? So cassowary is the third tallest and second heaviest living bird. Kan අපි සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ ඉන්න සත්තුන්ව වර්ගීකරනවා උස අණුව ඒගොල්ලොන්ගේ බර අණුව. එතකොට ඒ විදිහට ගත්තම third tallest. ඒ කියන්නේ කුරුල්ලන්ගෙන් තුන්වෙනියට වැඩිම උස තියෙන්නේ මේ කැසෝවරි කියන කුරුල්ලට, right? third tallest. ඒ කියන්නේ tallest කියන්නේ වැඩිම උසක් තියෙන උසම කුරුල්ලා කියන එක. The tallest bird in the world කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න උස වැඩිම කුරුල්ලා කියන එක. හැබැයි දැන් කියන්නේ third tallest. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනියට වැඩිම උසක් තියෙන කුරුල්ලා and second heaviest. heaviest කියන්නේ බර. ඒ කියන්නේ දෙවනියට වැඩිම බර තියෙන කුරුල්ලා තමා cassowary, right? It is a native bird of the tropical forests of Papua New Guinea and Indonesia and northeastern Australia, right? It is a native bird. Native bird කියන්නේ ආවේනික වෙච්ච කුරුල්ලෙක්, right? කොහෙට හරි ආවේනික වුණා. native bird in Sri Lanka කියන්නේ ලංකාවට ආවේනික වෙච්ච කුරුල්ලෙක්. එතකොට මේගොල්ලෝ ආවේනික වෙන්නේ කොහෙටද? tropical forests. tropical forest කියන්නේ අපි දන්නවා නිවර්තන වැසි වනාන්තර කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිවර්තන වනාන්තර තමා tropical forests කියන්නේ. So tropical forests of Papua New Guinea and Indonesia and northeastern Australia, right? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රටවල් තුනේ නිවර්තන වැසි වනාන්තරවල තමා මේ සත්තු ජීවත් වෙන්නේ, right? Papua New Guinea, Indonesia and northeastern Australia, right? The next sentence. The cassowary has a dagger-like claw that can grow up to 4 inches in length on the middle toe of each foot, right? ඒ කියන්නේ the cassowary has a dagger like. dagger කියන්නේ මොකද්ද? කඩුව කියන්නේ අර ඒ කාලේ රජ කාලේ කට්ටිය සටන් කරන්න ගන්නේ කඩුව. අන්න ඒ කඩුව වගේ claw කියන්නේ නියපොත්ත. දැන් අපේ තියෙන නියපොතුනේ ඒ වගේ සත්තුන්ට තියෙන එකට අපි කියන්නේ claw කියලා. ඒකත් ඒගොල්ලෝගේ නියපොත්තක් තමා. නමුත් අපි nails කියන්නේ නැහැ, right? සාමාන්‍යයෙන් අපිට තමා nails තියෙන්නේ. සත්තුන්ට තියෙන නියපොත්තටම තමා අපි කියන්නේ claw කියලා. Right? So a dagger like claw. ඒ කියන්නේ කඩුවක් වගේ වෙච්ච නියපොත්තක් තියෙනවා. That can grow up to 4 inches in length. ඒ කියන්නේ ඒක අඟල් 4ක්. 4 inches. Inches කියන්නේ අඟල්. එතකොට අඟල් 4ක් තරම් දිගට වැවෙනවා මේ නියපොත්ත. කොහෙද ඒක වැවෙන්නේ? On the middle toe of each foot. දැන් මේ සතාට උණ්ඩ පේන කකුල් දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ කකුල් දෙකේම
මැද්දේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟිල්ලේ තමා මේ විදියට වැවෙන්නේ, right? So on the middle toe කියන්නේ මැද්ද ඇඟිල්ල කියලා අපි කියන්නේ middle toe කියන්නේ කකුලේ තියෙන එක. එතකොට middle toe of each foot හැම කකුලෙම මැද්ද ඇඟිල්ලේ අඟල් 4ක් පමණ වෙච්ච කඩුවක හැඩය ඇති නියපොත්තක් තියෙනවා. Right? Cassowaries are known to be shy. මේ කැසෝරිස් කියන කුරුල්ල සාමාන්‍යයෙන් ලැජ්ජාශීලී කියලා තමා කියන්නේ. If provoked, they are capable of having deadly attacks on humans or any other animals. ඒ කියන්නේ අපි ඒගොල්ලොන් ඇවිස්සුවොත් provoked කියන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි හිරිහැරයක් ඒ වගේ යමක් කරොත් they are capable ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් they are capable of having deadly attacks, right? මාරාන්තික විදියට අපිව ආක්‍රමණය කරන්න පුළුවන්. Deadly attacks, right? On humans. Humans කියන්නේ මිනිස්සු or any other animal. මිනිස්සුන්ව හෝ වෙනත් ඕනෙම සතෙක්ව ඒගොල්ලෝ මාරාන්තික විදියට ආක්‍රමණය කරනවා ඒගොල්ලන්ට කරදරයක් කරන්න ගිය. Right? These birds have a colorful helmet or cask, right? So this is said to be a cask. So that is like මේ ඔළුව උඩ තියෙන්නේ විවිධ පාට දැන් මෙතන මේ පොඩි අයගේ වෙනම පාටවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක පාටවල් වලින් යුක්ත ඔළුව උඩ යම්කිසි වැවිච්ච පිහාටු වලින් හැදිච්ච යම්කිසි මේකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි කියන්නේ colorful helmet or a cask, right? So we pronounced this as a cask. Okay, the last one. Cassowaries feed on fruit, shoots and grass seeds, right? ඒගොල්ලෝ කන්නේ මොනවද? පළතුරු, shoots කියන්නේ මම කලින් දවසෙත් කිව්වා shoots කියන්නේ ගස්වල රිකිලි කියලා අපි කියන්නේ අතු රිකිලි පොඩි කෑලි තියෙන අන්නේ වගේ ගස්වල තියෙන පොඩි අතු රිකිලි කනවා, පළතුරු කනවා සහ grass seeds. grass කියන්නේ තනකොළ වල තියෙන ඇට කනවා. Right? So that means this bird is do not eat other animals, right? අනිත් සත්තුන්ව කන්නේ නැහැ. එයා කන්නේ එයා ශාක භක්ෂක සතෙක්. ඒතොර කන්නේ පළතුරු, ගස්වල අතුරුකිලි සහ තනකොළවල ඇට. Right? So that is about the cassowary. Right? So I hope now it is clear to all of you. Right? So here we have already completed reading about all the 6 birds, right? So after reading what we have to do, right? So let's see what we have to do. So here it says read the descriptions, which we already did, and complete the grid. So what do we mean by the grid? අපිට දීලා තියෙනවා වගුවක්. ඒ වගුව සම්පූර්ණ කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ මේගොල්ලෝගේ විස්තර ඇතුව. Right? So we have already completed 4 earlier, but now we have 2 here. So altogether we will have to complete 6, right? I think last time I told Hirusha to try to fill the remaining 3 which we completed. අපි පළවෙනි එක අපිට උදාහරණයක් විදියට දීලා තියෙනවා. ඉතුරු 3 පුළුවන් නම් කරන්න කිව්වා. Hirusha, were you able to complete it? Okay. Okay, so do you have the answers here? No, teacher. Right, it's okay, no problem. So you will have to fill the information, right? So first what you will have to do is you will have to put the name, right? මේ අපි කියන කුරුල්ලගේ නම මොකක්ද? එයා කොහෙද ඉන්නේ? Habitat means where these birds live, right? And then the physical features, like we saw that they have long claws. Likewise, there are different sharira lakshana monada. And then the food, right? So we saw some eat fruits, some eat other animals, insects, so likewise, and any other information which does not capture here. මේ එකකටවත් අයත් නොවන වෙන features මොනවාද කියන එක.
right? So just give me 1 minute. Right. Okay. So as I said, what we will have to do here is to fill this table, right? So it's okay. We will leave the first 4 because even Janet was not here when we were reading it, but we can try to complete the 5th and the 6th rows, right? Okay, so the 5th bird, who is the 5th bird we read about? It is the kiwi, right? So now we are going to include information regarding the kiwi, right? So can someone tell me what is the habitat of the kiwi? Can someone tell me what is the habitat? So I told you habitat means it is where they live, right? So where does kiwi live? Can someone tell me? Where do they live? Hirosha? Yes, teacher, what is? For kiwi, so we are now filling this table for the kiwi, right? So for kiwi, can you let me know where is the habitat? Habitat කියන්නේ මේ සත්තු කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියන එක අපිට කිවි කොහෙද ඉන්නේ කියලා තමයි දැන් මෙතන ලියන්න ඕනේ. Can you find the information? We have the information here. Can you find where do they live and tell New me? Zealand. Yes, exactly. So it is New Zealand, right? So the habitat would be New Zealand, right? Okay, and then we need to find physical features, right? So what are physical features? Deha lakshana. So Janet, would you like to find and let me know any physical feature included here? They are brown in color and are the same in size as a chicken. Yes, very good. So they are brown in color and they are same in the size as chicken. Right, good. And Hirosha, would you like to try another one? Yes, Hirosha? What is teacher? Any other physical features? අපිට මේ කිවිලාගේ දේහ ලක්ෂණ ගැන තව මොනවද කියලා තියෙනවා. දැන් ජනිත් එක්ක උත්තරයක් දුන්නා. They are brown in color. දුඹුරු පාටයි සහ ඒගොල්ලෝ ප්‍රමාණයෙන් කුකුළුන්ගේ size, right? So here are there any other features? තව මොනවා හරි කියලා තියෙනවද මේගොල්ලෝගේ දේහ ලක්ෂණ ගැන? Yes, teacher. Yes. They have hidden wings and soft hair like feathers. Yes, very good. So they have hidden wings and soft hair like feathers, right? And also we can say that they have their nostrils on the tip of their bill, right? So that is also a physical feature. They have their nostrils on the tip of their bill, right? So these are the physical features of this animal. And then we need to find the food. Right. So can you find what are the food? What are the different types of food they have? What is teacher? Kiwi eat foods?
Yes, it is not given here, right? So you can see if you read it carefully, it is not given, but generally kiwis do eat small insects, small plant items, or likewise. So it is not given, right? So in this case, you can keep that part of the table blank, right? මෙතනදී අපිට ඒගොල්ලෝ කන්නේ මොනවද කියන එක දීලා නැහැ. ඒක හන්දා ඒක හිස් තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ පොඩි කෘමි සත්තුත් ආහාරයට ගන්නවා. ඒ වගේම පොඩි පැලෑටි වර්ගත් කෑමට ගන්නවා. Right. And any other information දැන් මෙච්චර වෙලා අපි කතා නොකරපු මොනවා හරි විස්තර තියනවා නම් මෙතන. Any other information. So Janit, would you like to try any other information we can find about kiwi here? Yes. Any other information you think අපිට දීලා තියෙන වෙන දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කතා නොකරපු වෙන මොනා හරි දේවල් විස්තර මේ කිවි කියන කුරුල්ලා ගැන හොයාගන්න පුළුවන්ද? Janit, yes, you can try. If you cannot try, it's okay. You can say I do not know. I cannot find. It's okay. අපිට දේවල් කරන්න I බැරි can වෙන්න පුළුවන්. teacher. Okay, Hirusha, then you can try. Yes. The female birds lay comparatively large eggs that can weigh up to about 500 grams. Yes, exactly. So it is not, we cannot say it is a physical feature. එක ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන දේහ ලක්ෂණයක් නෙවෙයිනේ. ඒගොල්ලෝ ගැන තියෙන වෙනත් විස්තරයක්. So the female birds lay comparatively large eggs and they weigh up to about 500 grams, right? And also here, I think we can say that there are 5 species of kiwi, right? Kiwi lage vishesha පහක් තියෙනවා අන්න ඒ වගේ දේවල් සහ and they are flightless and nocturnal. Those are also said to be other information, right? So we can include those kinds of information. Let's see whether I have, right? So here I have included few things as we discussed, right? So you can see here they are from New Zealand. So they are brown in color. They have nostrils on the bill. And then we said that they have hidden wings, right? And what they eat, it is not given in the paragraph. And then they have large sized eggs, right? So this is how we have to complete it, right? And as the last one, shall we try to find the information for cassowary, right? So the next one which we are going to fill here would be cassowary, right? Okay, so cassowary. Can you find where the habitat of these birds are? Maybe Janit, would you like to try? Habitat of these birds, the cassowaries. Papua New Guinea and Indonesia and northeastern Australia. Yes, very good. So we have Papua New Guinea, Indonesia, and northeastern Australia, right? So that is where do they live. So we have to write that in this table, right? Next, we have the physical features. So Hirusha, would you like to try what are the physical features which are given here? These birds have a colorful helmet or casque. Casque, right? So these birds have a colorful helmet or casque, right? Yes, that is correct. And also we have another feature given. The cassowary has a dagger-like claw that can grow up to 4 inches in length on the middle toe of each foot. So they have long claws, right? So that is also another physical feature, right? So we can include them here.
Next, we need to find food, right? So Janit, can you find what are the different types of food these cassowaries eat? Cassowaries feed on fruit, shoot, and grass seeds. Yes, very good. So cassowaries feed on, they eat fruit, shoots, and grass seeds, right? So that is what we will have to complete here. And then we have any other information. Yes, maybe Hirusha, can you try what are the other information? Uh, Cassowaries are known to be shy. If provoked, they are capable of having deadly, deadly attacks on humans or any other animals. Yes, good. So cassowaries, they are said to be shy and if provoked, right? So this word is provoked. They are capable. Capable කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා කියලා, right? Capable of having deadly attacks. ඒ කියන්නේ මාරාන්තික ආක්‍රමණ කරන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට සහ අනිත් සත්තුන්ට ඒගොල්ලන්ට කරදරයක් කරොත් අපි, right? So that is, yes, those are other information, and also we can use this as well, right? The third tallest and second heaviest living bird. So that is again another information. මේ කුරුල්ලෝ ගැන තියෙන තවත් විශේෂ විස්තරයක් තමයි ඒගොල්ලෝ උස අණුව තුන්වෙනියට උසම කුරුල්ලෝ සහ දෙවනියටම බර වැඩි කුරුල්ලෝ, right? So we can list few of these here, right? So again, I will show few things which I have listed. So Papua New Guinea, so they live in, or their habitats are Papua New Guinea, Indonesia, and northeastern Australia. So they have colorful casque as well as they have long claws, and they eat fruit, shoots, and grass seeds. And they are the third largest, second heaviest, and also they are said to be shy. And if we harm them or if we provoke them, they will have deadly attacks on us, right? So likewise, you should be able to read these paragraphs and find the information, right? So we discussed only the answers for the last two, but we have already read the first four. So these 2, 3, and 4, these lines, I think you can complete it by yourself, right? So දෙවැනි එක, තුන්වෙනි එක සහ හතරවෙනි එක, ඒ කියන්නේ මේ Fujian steamer duck කියන එක අපිට උදාහරණයක් විදිහට කරලා දීලා තියෙනවා. Inaccessible island rail, and then emperor penguins, and then the takuhi. So information related to them, you can read them at home, right? Homework විදියට, ගෙදර වැඩ විදියට, ගෙදර ගිහිල්ලා ආයෙත් මේක කියවන්න. මේක හිරෝෂ එක්ක නම් මම ඩිස්කස් කරා. ජනිත්, try to read this and take the understanding. මේකේ මොනවද කියන්නේ කියන එක තේරුම උත්සාහ කරන්න. ඒ තේරුම අරගෙන මේ ටේබල් එකේ ඉතුරු පේලි තුන, මේ අපි අද කතා නොකරපු පේලි තුන 2, 3, 4 කියන මේ පේලි තුනේ මේ කුරුල්ලන්ට අදාළ විස්තර වලින් මේක fill කරන්න, right? So as homework, try to do this at home during these few days, because we will meet again on Thursday. So until Thursday you have time. So get practiced by reading, right? So these paragraphs, read again and again, right? මේ දීලා තියෙන මේ ඡේදවල ආයෙත් ආයෙත් කියවන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හොඳට මේ ඉංග්‍රීසි කියවන්න පුරුදු වෙනවා. So read it maybe few times, maybe once in every day. Try to read about all these 6 birds. මේගොල්ලෝ හැමෝම ගැන හැමදාම එකපාරක් වගේ කියවන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ එන්න එන්න කියවන්න පුරුදු වෙනවා, and you will get the idea. මොකද්ද අදහස කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්, and then try to fill this table. Right, so I have the answers here. Maybe I will tell you the answers next time.
but you need to try it by yourself, right? ඔගොල්ලෝ ගෙදරදී මේක ඉතුරු පෙළ තුන සම්පූර්ණ කරන්න උත්සාහ කරන්න. It will be the homework. And so once we meet next week, next Thursday, we will see how we are going to complete these 3 rows as well, right? And also I think as the activity 2.4, we have something to read, right? So there is a story. So try to read this story also at home as homework, right? So we will read it and then we will do that exercise also on Thursday, right? So with that, I think we can end the class for today. If you have any questions, මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මගෙන් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අද දවසට අපිට මේක ඉවර කරන්න පුළුවන්. කරලා අපි ආයෙත් බ්‍රහස්පතින්දට හම්බෙමු. Right? So if you have any questions, you can raise, you can ask, you can get clarified. If not, we will conclude the lesson for today and we will meet again on Thursday. Right? So thank you for joining for the class today. Good night, teacher. Take care. Right? Good night. You too take care.